Alright guys, it's 3 a.m. Time to ride this Tena to Khao Yai National Park. Alright, first stop. It's 3:30 a.m. but this market is bustling right now, so let's go check it out. This is ridiculous right now. It's never ending. So we're at Ying Chilen Market. This is the beauty of Thailand. It's 4 a.m. and there's just ridiculous amounts of food ready to be eaten, fresh, hot. Oh, แกงเขียวหวานกับชะอม แกงเขียวหวานกับชะอม Okay. We got the nice congealed blood in the green curry, all this bamboo right there, and then the cha'om, which is an amazing herb, and it's deep fried in this omelet. Alright, I'm 30 minutes away from Nakhon Nayok. Just gonna take a break and let the bike cool down a bit. Next stop, Nakhon Nayok. จัดไปครับ Finally. Coffee, baby. Let's go. Let's walk across the street. Check this out. Banana blossom. Whoa. So I got a black coffee. I'm in the Dangjang Wat chilling. It's quiet. Got some bananas next to me that they picked right across the street. My first stop in Nakhon Nayok was to hit up this dope cafe with a sick koi pond and this tree house where, look at the vibes. Up at the top, when you climb up there, you have the 360 view. And next, it was time to whip the Tena over to the river and take a dip. This spot was dope. I was there all by myself, and it was so refreshing. So I had to chill there for a few until we got something to eat. Driving through Nakhon Nayok, you just see rotisserie chicken and grilled chicken just out on the street everywhere you go. So I had to stop, and it did not disappoint. Yeah, the vibes at this restaurant were absolutely immaculate. Just so chill. This chicken is glistening. Look at that. Got my hammock set up. This is where we're sleeping tonight. Yo, just by speaking Thai, they dropped the price from 200 baht for a foreigner to 40 baht. I got the Thai price, baby. That's how you do it. Spot number 2. Wow. Oh my god, it's huge. One นี้ผมขับมอเตอร์ไซค์ไปวังตะไคร้ครับวังตะไคร้อยู่ประมาณ5 นาทีจากที่ไอ้กังเป็นนะแล้วตอนนี้หน้าฝนกำลังจะหยุดครับแต่ว่ายังมีน้ำอยู่ครับต้องจ่าย50 บาทครับอย่างเดียว50 บาทแล้วก็อยู่เดินไปประมาณ20 นาทีถึงแม่น้ำแล้วว่ายน้ำได้ผมแนะนำคุณไปเที่ยวที่วังตะไคร้ครับอากาศดีว่ายน้ำสดชื่นแล้วก็สวยมากธรรมชาติเลยโอเค see you in the next video นะนครนายกบ๊ายบาย Good morning ครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่นครนายกเพิ่งตื่น
อากาศดีมากเลย นอนหลับสบายโอเคครับมีแบบตลาดตอนเช้าไอจะไปหาอะไรกินนะโอ้ย look at this เอาเท่าไหร่คะ เอา ถุงละ20 เอา บาท 20โอเค ข้าวเหนียว ข้าวเหนียวหนึ่งครับข้าวเหนียวoh my god อร่อยมาก so smoky ที่นี่ต่างจังหวัดจริงๆครับสวยถึงแล้วสวัสดีครับวัดนี้เขาเรียกว่าอะไรครับ ไม่รู้เหรอ ขายสครัชด้วย He's like I'm gonna go pray to win the lottery at the temple 1 to 10 chances I get attacked by these giant turkeys. Give me a nice. It's my last day in Nakhon Nayok and I drove my motorcycle through these amazing rice fields to Tat Hing Kong waterfall for a quick dip. I wanted to keep swimming, so I made my way over to Gang Samshan, which is an amazing lazy river where I rented a tube for 50 baht and I was chilling on the lazy river for a few hours. Mukata delivery, guy. Finally, at night, the locals invited me to eat mukata with them, which was something I will never forget. PME, Sapa. The fat from the mukata. We're about to try this. Gindai mod. Oh, that's amazing. Bye bye. Bye bye.